Okay, so I don't know if a lot of you know, but the origin in our world of winemaking is from our area, from Israel. We have archaeological evidence in Israel along the Mediterranean coast for about 5,000 years of ancient wineries. Начнем с того, что о производстве вина история рассказывает идет с давних пор. На протяжении 5000 лет назад были найдены раскопки и те доказательства, что уже тогда начали производить вино. It is only due to about 700 years of Ottoman and Moor Muslim regime that then winemaking and then vineyard growing industry ceased to exist in Israel, and most of the vineyards were uprooted. Приблизительно в том же где-то 700 лет назад были также доказательства того, что уже существовали виноградники, потому что были найдены земли, в которых обрабатывалась земля для производства винограда. Поэтому постепенно Израиль развивался, и вместе с ним развивалось также и вино. Виноделие никогда не забывали. And it was until 1882 that the first wave of settlers coming from Eastern Europe and a lot from Odessa and from Ukraine to Israel to settle and start building a productive community. That they got help from a very famous philanthrope, Baron Rothschild, who planted vineyards and established wineries, and this was the beginning of the new era of winemaking in Israel. В 1882 году много иммигрантов и других людей начали приезжать постепенно в Израиль, что помогло винной индустрии развиться больше. Также был выдающийся филантроп, который вложил соответствующую сумму денег, что в том же году начало производство вина. And it took close to 100 years of this industry to stay in a very traditional, old equipment and old fashion of winemaking until the beginning of 1980, that young people like me and others went outside to study enology in different places in the world and brought knowledge back to Israel. Приблизительно через 100 лет, в 1982 году, начало все превращаться в другую. То есть люди начали ездить по миру из Израиля, учиться новым навыкам, и виноделие начало меняться в Израиле. До этого все шло по-старому. И оборудование, и все. Но в том числе и Гил, он уже принадлежит новому поколению тех людей, которые помогли Израилю восстановить виноделие на том уровне, которым оно должно быть. And today Israel is slowly building its reputation and making great wines, which are recognized all around the world by the most famous wine critics and wine lovers. We are in Israel export to more than 40 countries around the world. Our wine and getting a lot of good press, which we'll both talk later about it. Вино Израиля уже признают по всему миру. В 40 странах его ценят и считают его лучшим. Это сказано, как говорят, как и критики, так и различные знаменитые сомелье. Israel, the whole country produced about 65 million bottles, which is a little less than 5% of the wine made in California only.
So it's a very small and prestigious industry. В Израиле производится ежегодно 65 миллионов вина, что составляет 5% виноделия Калифорнии. Within the wine industry of Israel, I'm very proud to be part of Recanati winery. The winery started in the year 2000 established by Lenny Recanati, who comes from a very well-known banking family in Israel. Основателем Recanati вина является Lenny Recanati, который действительно обладал большим желанием создать превосходное вино, которое отличало его от других вин Израиля. We started in the year 2000 with the production of about 200,000 bottles, and today, almost 2018, we are producing 1 million bottles. Вино начали доставлять с 2000 года, и ежегодно производится 2000. 200 тысяч бутылок вина производится ежегодно. So we are defining we're in a process of defining our style of winemaking, and I would put it in simple words. You take the old heritage and the sunshine and the terroir of Israel and mix it together with the knowledge and the modern technology that people are bringing from other places in the world, and making the perfect blend of wine. На сегодняшний день в Израиле вложили все: наследие, опыт тех людей, которые приходили, современное оборудование, климат, который соответствует вину. Вложено все, чтобы сделать его идеально. A little bit about the country of Israel, for those of you who don't know. It is very small. We are making a lot of noise, but it's a very small country. Он хочет немного рассказать об Израиле. Очень маленькая страна, несмотря на то, что они шумят, у них много шума, но тем не менее они сами по себе мало. So the distance from the northmost part in Israel to the southmost part in Israel, where the Red Sea is, to the Mount Mon, is about 600 kilometers. Расстояние от северной до южной части составляет 600 километров. And in the west of the country, it's about 40 kilometers. 40. Ну и по ширине 140 километров. We have very nice neighborhood. We have Lebanon to the north, and Syria and Jordan to the east, and Saudi Arabia on the south, and Egypt on the southwest, and the Mediterranean. Он очень гордится и рад, что у них превосходные в Израиле соседи, такие как Иран, Египет, Саудовская Аравия. Okay. The best area for growing grapes in Israel are up high in the mountains, and we have several places like this in Israel. We have the Upper Galilee, where our winery, Recanati winery, most of the grapes come from, and there are the mountains of Jerusalem, which is also high mountains. Самый благоприятный район для виноделия – это на севере страны, в горах. Также на юге страны, в горах Иерусалима, тоже находятся благоприятные области для виноделия. There is also vineyards in the southern part of Israel where it's desert, but high desert, with snow in the winter and very hot in the summer,
and big difference in temperature between day and night. Также виноградники присутствуют и в пустыне Израиля. То есть там тоже благоприятные условия, потому что температура зимой одна, летом другая. Из-за такого климатической разницы, соответственно, виноград растет. Но отличается, соответственно, своими какими-то отличительными. This is a picture of one of our vineyards in the desert. You can see it in the summer. The vineyard is very green, and all the rest is very arid and barren, and probably very hot right now. Эта фотография представляет виноградник, который находится в пустыне. Вы видите, это лето, виноград зеленый. Дальше ничего нет, кроме винограда. This is a typical one of our vineyards, typical in the Upper Galilee, about 800 meters above sea level, and you can see that it's a very Mediterranean type vegetation with brown and fertile soil. Данный вид виноградника находится 800 метров над уровнем моря. Представляет собой тип средиземноморских виноградников, которые свойственны тому типу. This is one of our vineyards in the Jerusalem hill area. So this is in the hill toward Jerusalem, and you can see like Tuscany, the rolling hills with white, chalky soil, and very nice scenery. Данная картинка представляет фотографию тип виноградников, которые находятся на холмах. Поэтому вы видите, что каждый виноград по-разному расположен, и тип почвы здесь белый. As you can see, the northern part of Israel is cold in the winter. This is our reserve Merlot vineyard, and it happens about 2 or 3 times a year that we cover the snow. So Israel, as you can see, within this short distance, has a diverse of areas and climate. Данный тип виноградника находится на севере, где 3 раза в год идет снег, и там произрастает резерв Мерлот. Это, тем не менее, не вредит. Like you, we do have our problems. This is just before the harvest of 2006. We have in the summer. I don't know if you can see, but the grapes are almost ripe, ready for harvest. This is in the Upper Galilee. We had border scrimmages, Lebanon, and lucky for us, it stopped just before harvest, so we could harvest the grapes, but for a long period of time, we cannot go into the vineyard. Данная картинка показывает конфликт, который произошел в Израиле в 2006 году. Схожая ситуация с нами. К радости они смогли собрать урожай, потому что долгое время они не могли попасть туда, боялись, так как урожай уже был готов, но никто не мог выйти на ту территорию и собрать его. The modern industry in Israel is gaining more and more recognition worldwide by some of the most famous wine critiques around the world. Признание вина Израиля все больше и больше обретает большую силу с мировыми критиками. This was written by Mark Squire, one of the most famous wine taster in the world, and basically what he says, pay attention to Israel, there is something interesting going on, and a very good wine, very interesting wine are produced there. Это слова написаны мировым ценителем вина Марк Склесс, который говорится в том, что он просит всех обратить внимание на израильское вино, что оно действительно уникально по своей природе и оно действительно стоит попробовать.
Also, a very famous magazine, wine magazine in the world, Wine Spectator, 2 years ago did a very large article, gave us a cover, very good exposure about the wine industry in Israel. Recanati winery was one of the 4 wineries who were picked to represent Israel in the magazine, and we are very proud with the scores. You can see the scores that we get from the magazine, and they are considered to be very, very high. Nowadays, it is very common for Recanati wine to get 90 degrees on a wine and up. Этот журнал дает информацию о ведущих лидерах в области вина. В данном случае на обложке мы видим вина Израиля. В данном случае Recanati вино получило наивысшие баллы, чем они очень гордятся. Another event that is very, very prestigious in the world is called the New York Wine Experience. It happens once a year in New York, where all the best wineries in the world are invited. You cannot come to this event, you have to be invited and present one selected wine. Раз в год в США, в Нью-Йорке происходит выставка вина, куда приглашаются, то есть сам ты не можешь туда прийти, а приглашаются виноделы, только по приглашению ты можешь прийти. Ты должен прийти с одним вином, которое ты преподносишь и хочешь показать людям. So it was a very big honor for us to stand side by side in the same size of booth with the biggest name in the world wine, Chateau Margaux, Lafite, Rothschild, Mouton, and many other great wine of the world, and we were recognized to be part of this very prestigious family. Для нас большая честь стоять наравне с ведущими мировыми брендами и быть частью такой престижной семьи. Мы это очень рады. Now this wine experience was in 2016, and we were very excited to be invited for the first time. And a year came by, and I just 3 weeks ago just came back from New York. We were invited for the second time in a row to participate in this event, and it's a great honor for us. Первая выставка состоялась в 2016 году. И второй раз Гил недавно, 3 месяца назад, возвратился оттуда с большими успехами, чему очень рад. Also, one of our wine, and it's not the most expensive wine. It's a mid-range wine. In 2014, we're receiving out of 18,000 wines that were tasted, was selected to be one of the top 100 wines of the world.